So we are live as usual. I will do my mini Vanakkam first. The long Vanakkam will come later. As we wait for our viewers to come and join us, if you are joining us, please share. And yes, let me see whether we are appearing live on the Why of Hinduism wall. So we are already in the wall. Those who are, we are waiting for our viewers to come. And let's see. Yes, 3 of you are here. Okay, awesome. So start sharing. It's a very important topic, especially in these difficult times, challenging times. So it will be very important, very helpful to our Gopi. Vanakkam, Gopi. Thank you for being here. Please, Gopi, help me to share the link to the rest of our groups, because today I am the host. I might not be able to share so much. So please start helping me to share. The rest of you are here. Say something in the comment box. As you know, we start. Yes, Vanakkam ji, Vanakkam, Vanakkam, Vanakkam. Yeah, as you know, we start the interview sharp at 9. So these 4 minutes is Sendil Kumar. Vanakkam ayya, Vanakkam, Vanakkam. Thank you for coming. Thank you for joining us today. And I am pasting my on my wall post. Okay, I'm posting on my wall. So am I seeing more comments on the chat room? Let's see our friends who are here. So Sendil is here, Gopi is here. Gopi, help me okay, let me do this into the other groups of the Global Hindu Federation group. Okay. Anybody else say something in the chat room so that we know you are here, so that we can say something nice to you, trying to share. Okay. Do your best to share all the group that we have. Today we're going to talk about Kumari Kandam. Many of us heard about this, but don't know whether it exists, whether it's true or it's a fairy tale or stuff like that. So an opportunity, to learn. Some of us were from this place long time ago, I'm sure. Or 10 of you are here. Good, wonderful, awesome. So please share, to as many people as you can. We are about 2 minutes away. Praveen Paramasivam. Vanakkam. Piraveen Paramasivam. Vanakkam. Nice to know you are here. Say something in the chat room. The rest of you, comment, anything, say hello, but say Vanakkam lah. Or Namaskaram, whichever way you like. And we are 1 minute away as we gather the viewers. So I'm just sending to my friends, my group members. Okay, Naresh is showing thumbs up. Okay, thank you. Thank you, Aya. We are, like I say, 1 minute away. I'd like to hear some comment in the chat room, please, so that we know we are here. Surya Prabha, Saravana Boss. Okay, that's for Rajit Ji, I'm sure. Thank you so much. All right, it is 9 sharp Malaysian time, 6:30 Indian time. So we're going to start. Namachivaya Valga, Nathan Tan Valga, Imek Poludum Yen Nenjil, Ningadan Tal Valga, Hariom, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram, Jai Sakti, Namaskaram, Namaste, Namaskar, and Vanakkam to all of you viewers who are here. And today
we're going to talk about an interesting topic called the significance of Kumarikandam and Mass in Muruga Kandam. Yeah, and for to share about this, today we have two gentlemen from India, Devan Ji, who is the chairman of LMR, and Rajit Ji, who is the founder of LMR. And I'd like to welcome both of you. Thank you so much for taking your time to be with us and to share something very important, something very, very meaningful to many people, including myself. Now I'd like to pass the, I wouldn't say the floor, the screen to you, sir. Devan sir, to introduce yourself and also Rajit Ji here. Yeah, over to you, sir. Vanakkam, Mr. U2. Thank you so much. Thank you so much for the wonderful introduction. And good evening, good afternoon to all the viewers, wherever you are. I hope you are keeping sound and safe during this pandemic. It's wonderful to be over here for this program. And thank you, U2, for inviting us for this. Thank you so much. Now, to introduce myself, I am the chairman of LMRK. LMRK stands for Lion Mayura Royal Kingdom. I'm sure everyone will have more questions on LMRK, and we will definitely answer on that. So I live in Chennai, and now I'll be too happy and pleased to introduce Sri Rajit Kumar. So Rajit Kumar is the founder of LMRK. He lives in Thrissur in Kerala. This organization, or LMRK, is established in May 1, 2017, as per the direction of Lord Murugaperuman, to carry out all the divine duties given by time to time. And we have members right now close to 1,000 from 15 different countries. And all the members are drawn into this group by themselves to render service for the Muruga Yugam. I'm sure Rajit will speak further about himself, but all we can tell is that Mr. Rajit Kumar also travels. In fact, he has traveled to so many countries like Australia, Malaysia, Singapore, Reunion Islands, Mongolia, Bhutan, Russia, just to tap the energies and pass on the energy to the people, to raise, the vibration, to connect with the Pleiadians or the Kartikeya energies. So that's a brief introduction. I wouldn't like to go further. I'm sure we can definitely discuss more on that. So let's keep a little bit of suspense as we go forward, right? And now over to you two. And thank you very much. The audience have been picking up. Subhatra is here. Vanakkam. Manjula Chandrasekharan is here. Vanakkam. All right. Now let's go into the topic proper, because I'm sure today 1 hour is not enough to cover. For interest of time, we want to maximize that 1 hour that we have. First question. Yeah. What is Kumarikandam? We have heard about this. Somebody told me, but I don't know what is Kumarikandam. Especially people are away from, who are not in India and stuff, right? What is Kumarikandam, sir? Kumarikandam, the divine land, Murugaperumal's land. Namma ungale pola Tamil alkarida ancestors live panna land. Golden and the time in the Indo golden age. Avlo powerful people live panna. And that first Sangagala start pananadu. Avaridella king the Murugaperumal. Nariya knowledge with Chirna, very powerful and land than Kumarikandam. It is the symbol to Solamudiana, first Solamudiana Visha. Okay, thank you. Okay, the next question is, what is the significance of Kumarikandam? There were so many powerful people who left. Because I'm going to ask you some questions that we picked up from YouTube, the regularly asked question to see, because I am not an expert in Kumarikandam. I also, like everybody else, heard about this before, but really do not know many versions of this. So the many powerful people lived. So my first question is, what happened to all these powerful people? What happened to them? Yeah. എല്ലാ വിഷയത്തിനും ഒരു ടൈമിൽ അലിവ് വരും. അതേമാതിരി കുമാരികാണ്ഡത്തിനും ഒരു ടൈം വന്നപ്പോ 9 നാൾക്കപ്പുറം കടലെടുത്താച്ച്, എന്താ അലിവ് വന്നാച്ച്, അത് കടലെടുത്ത് പോയാച്ച്. അപ്പൊ അങ്ങേ ഇരുന്ന കൊഞ്ച ആൾക്കാര് ചേഞ്ച് ടു അനദർ ടൈം സോൺ. അതേമാതിരി കൊഞ്ച ആൾക്കാര്
வேற லேண்ட்லிக்கு டிராவல் பண்ணியாச்சு. കുറെ പേര് കടലെടുത്തപ്പോ അപ്പടിയെ അവരുടെ ഡെത്ത് ആയാச்சு. இந்த 3 സ്റ്റേജ് നടന്നിരിക്കുക. നോർമൽ ആൾക്കാർ ഡെത്ത് എടുത്താச்சு, കുറെ ആൾക്കാർ അനദർ ലാൻഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് പണിയാச்சு, കുറെ ആൾക്കാർ അനദർ ടൈം സോണിലേക്ക് ചേഞ്ച് പണിയാச்சு. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഞാൻ ആ சொல்லണത്, അനദർ ടൈം സോണിലേക്ക് ചേഞ്ച് പണിയാச்சு. അவ்வளோ പവർഫുൾ ആൾക്കാർ. കാരണം ഒരു അനദർ ടൈം സോണിലേക്ക് ചേഞ്ച് பண்ணണമെങ്കിൽ കണ്ടിപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് தெரியும், നമ്മളെല്ലാം ലീവ് பண்ணது 3 டைமென்ஷன்ல தான், நீளம் வீதி உயரம். அதுல 4th டைமென்ஷன் தான் டைம். அந்த டைம் 4th டைமென்ஷன் டச் பண்ணன ஆൾക്കാർക്ക് மட்டும்தான் அனதர் டைம் சோனுக்கு டிராவல் பண்ண முடியும். அப்ப அந்த டைம்ல ஆൾക്കാർ அனதர் டைம் சோனுக்கு டிராவல் பண்ண முடியன ஆൾക്കാരായിരുന്നു கொஞ்ச ആൾക്കാർ, எல்லாரும் சொல்லல, கொஞ்ச ஆൾക്കാർ. அவர் அப்படியே டிராவல் பண்ணி போயாச்சு. இதுதான் அந்த டைம்ல மக்களுக்கு നടന്ന സംഭവം ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ. Okay, Devan sir, would you like to say that in English? Translate that in English, yeah, for some of the English speaking audience, yeah. Somebody. Okay, now let me tell you, now the Kumarikandam was a supercontinent that comprises of a huge mass connecting Australia, Africa, and the Asian continent. And we had a great civilization at the point of time. We have a great civilization. We are still a great civilization. We still have, absolutely. Let me correct myself. We still have a great civilization. Absolutely right. Yeah. And the people over there, they lived, and they lived a glorious lives. But unfortunately, after some time, everything has to come to an end. All good things have come to an end, right? Okay. So during that period, some people, because of the deluge, because of the natural calamities, some people died. Some of the population died. Some of the population or some people had the ability to move to a different time zone. So they moved to a different time zone. Second set of people, third set of people travel to a different landmass, right? So 3 things happened. Some died because of the deluge, some moved to a different time zone, and the third set of people moved to a different landmass. And the people who moved to a third dimension or different dimension had the ability to travel from one dimension to another. For example, like you and me, we live in the third dimension, right? People, those days or those period were on the 4th dimension stage, 4th dimension level. So they had the ability to move from one dimension to another. So just before the deluge, they moved from that particular landmass, and they moved out to a different dimension. When you say dimensions, sir, please explain to some viewers who might not understand this. When you say dimension, what do you mean by dimensions? The 4th dimension you're talking about. ഇപ്പൊ നമ്മള് പുരാണങ്ങളിൽ ചൊല്ലും, നിറയെ ഉലകങ്ങളിലേക്കാ ചൊല്ലും. 7 ഉലകം മുകളിലിരിക്കുക, 7 ഉലകം കീഴിലിരിക്കുക എന്ന് ചൊല്ലണതിന് വേറൊരു ടൈപ്പ് താൻ ചൊല്ലണത് ഡൈമെൻഷൻ. ഡൈമെൻഷൻ മീൻസ് അനദർ ഉലകം, അനദർ വേൾഡ്. Okay. നമ്മള് പുരാണത്തിൽ അനദർ വേൾഡ് എന്ന് ചൊല്ലണതിൽ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതാ അനദർ ടൈം സോൺ. ഓരോ ടൈം സോണിൽ ഡിഫറെന്റ് ഫിസിക്സ് തിയറി ഇരിക്കും, ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉലകം എന്ന് ചൊല്ലണത് ഇതാ അനദർ ഡൈമെൻഷൻ. അപ്പൊ ഒരു ഡൈമെൻഷൻ അനദർ ഡൈമെൻഷൻ മൂവ് ചെയ്യണത് ഒരു ഉലകത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ഉലകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം മാതിരി. In simple words, another time zone or another world. So of course, it's a deep topic. We don't want to go, but at least understand this. Because there's another question in what we found. The question that I asked in YouTube is Kumarikandam true or is it a myth? Yeah, true. Definitely. What is the proof to say that Kumarikandam existed? Is there any proof to say that yes, Kumarikandam existed? Now, this is not based on me, because that's the popular question asked about Kumarikandam in YouTube. Okay. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങ ആൻസർ പണ്ണതൊന്നും ആർക്കോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് അല്ല, എനിക്ക് കിടച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കാരണം based on Rajit ji's experience, yeah. Because I am not an archaeologist. I am only spiritual man. I get a message from Murugaperumal. That message is shared to all of you. അന്ത ടൈമിൽ ഞാൻ ചൊല്ലണത് ഇന്ന് കുമാരികാണ്ഡത്തില് നമുക്കിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചൊല്ലാം. നമ്മൾ ശമ്പാല എന്ന് ചൊല്ലണത് എക്സിസ്റ്റ് ആണോ നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ആണോ കേൾവിയിരിക്കുക. പക്ഷെ നിറയെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി பண்ணுമ്പോൾ നിറയെ സ്പിരിച്വൽ ആൾക്കാർ ചൊല്ലിയിരിക്കാം എക്സിസ്റ്റ്, കാരണം അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കിടത്തിരിക്കാം. അതേമാതിരി தான் ഞാൻ ചൊല്ലണത്. എനിക്ക് കിടച്ച എക്സ്പീരിയൻസിൽ കിടച്ച വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ பண்ணണത്. அந்த ലെവലിൽ ഞാൻ ചൊല്ല முடியுന്നത് അത് എക്സിസ്റ്റ്, ട്രൂ. Kumarikandam is true, and that time is coming back. The Kumarikandam time is the history is again written. The Kumarikandam time is written.
இங்க டைம்ல இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அது நான் ஃபியூச்சர்ல நடக்க போனது சொல்லுறது குமாரகாண்டத்துல நாலேஜ் நிறைய இடங்கள்ல புதைச்சு வச்சிருக்க இந்த டைமில் இந்த ഫ്യൂച്ചർ ടൈമിൽ നമുക്ക് தெரியும் அந்த നോളജ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് கிடைக்க போகுது ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ சொல்லலாம் നമ്മൾ நிறைய സയന്റിസ്റ്റ് നമ്മൾ சொல்லும் இந்த യൂണിവേഴ്സലിൽ 90% above 90% டார்க் எனர்ஜின்னு சொல்லும் പക്ഷെ നമുക്ക് അത് எப்படி யூஸ் பண்ணானது ഇപ്പോഴും സ്റ്റഡി பண்ணிக்கொண்டிருக்க சயின்டிஸ்ட் പക്ഷെ அந்த டைமில் அந்த பீப்புளுக்கு அவருக்கு தெரியும் அதை எப்படி யூஸ் பண்ண முடியுதுன்னு தெரிஞ்ச ஆൾക്കാർ தான் பீப்புள் அது ശരിക്കും அந்த டார்க் எனர்ஜி ஆன்டி கிராவிட்டி அந்த டைம்ல அதுக்காருக்கம் வேற உலகத்திற்கு டிராவல் பண்ண நிறைய அவருக்கு കഴിഞ്ഞിരുന്നു அந்த யூஸ் பண்ணிட்டு டார்க் எனர்ஜி இந்த ஃபியூச்சர்ல நமக்கு அந்த இது கிடைக்கும் டார்க் எனர்ஜி எப்படி നമുക്ക് യൂസ് பண்ணാന്നുള്ളത് ഇതേ മാതിരി நிறைய விஷயങ്ങൾ இந்த உலகத்துல புதைச்சு வச்சிருக்க ഓരോ ടൈം ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ഓരോ എവിഡൻസ് கிடைச்சிட்டு இந்த உலகத்துல ப்ரூஃப் கிடைக்கும் குமாரிகாண்ட எக்ஸ்சேஞ்ச் അതിലുള്ള வேலை தான் என்னோட வேலை இதே மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் ஆൾക്കാർ நிறைய ஆൾക്കാർ இந்த எனர்ஜி போலுக்கு டிராவல் பண்ணி அந்த எனர்ஜி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு அந்த வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறது. All right, thank you, sir. Now, before I ask Mr. Devan to translate what Rajit ji shared just now, I like those of you who are here with us today. Please like and follow. This program is on every Saturday, 9 o'clock Malaysian time, 6:30 in IST, Indian Standard Time, where we bring up programs based on Sanatana Dharma. Yeah, so please follow us. Please like us, and if you have not shared, please share these into your group to your friends so that people can get to know, because it is time, like what Devan Ji said just now, we are a great civilization, we continue to be a great civilization, and we all of us are playing our role to make this a great civilization. All right, so there was a little translation of what Rajit Ji shared just now. Okay, now I believe you asked, is Kumarikandam true or false? Does it ever existed, right? Yeah. Now, let me just sidetrack and let me just put my comments also. If you look into some of those, for example, the Skanda Puranam. The Skanda Puranam is a Tamil version of Skanda Puranam, right? The Skanda Puranam says very clearly Kumarikandam. It describes about Kumarikandam. So it is already there on the text. Our ancestors already spoken of Kumarikandam in the Skanda Puranam, right? So that's not new for us. It's not new, it's already there, it's already existing. And all those, whatever Rajit has said, Rajit is saying is only pure out of his own experience. He is not an archaeologist, it's purely about his personal experience he's sharing. And the Kumarikandam existed, and all those secrets our ancestors have hidden. I understand they have hidden the secrets just before the deluge, because as you know, because of the deluge, the supercontinent or the landmass just went down the sea. At that point of time, all the secrets were stored in one particular different places of the world, and everything will come out during this Kumarikandam time. That's what Mr. Rajit says. And one example he just mentioned is about the universe has got 90% of dark energy, or it's called the anti-gravity, and it's been proved scientifically. And it seems that in those days people used this anti-gravity or the dark energy for traveling from one place to another. So it seems those secrets will also come back, and in future people will definitely make use of those details while traveling. So that is one of those secrets which Rajit has revealed. Similarly, there are so many things which our ancestors have definitely know, and everything is kept hidden. And this is a time where all those hidden secrets will come out. Okay, thank you so much for the explanation. Now, how is Lord Murugan related to Kumarikandam? Yeah, how is Lord Murugan related to Kumarikandam? ഇപ്പൊ നമ്മള് നോർമലായിട്ട് എല്ലാവരും சொல்லுന്ന விஷயம் தான், தமிழ் கடவுள் தான் முருகப்பெருமாள். இந்த உலகத்திலே வேற ஒரு கோடனை பற்றி அப்படி சொல்லாது. லாங்குவேஜ் ஆயிட்டு கனெக்ட் பண்ணின உலகத்துல ஒரே ஒரு கோடு தான் முருகப்பெருமாள். அதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம், அவ்வளோ பாஸ்ட்ல அந்த கனெக்ட் வந்திருக்க தமிழ் லாங்குவேஜ் முருகப்பெருமாள் கனெக்ஷன் வந்திருக்க. இது தமிழ் ஸ்டார்ட் பண்ணியது இந்த குமாரிகாண்டத்துல தான். ஃபர்ஸ்ட் சங்க காலகட்டம் குமாரிகாண்டம் டைம். தமிழ் ஸ்டார்ட் பண்ணிதான் அங்குள்ள மக்களோட கிங்கு தான் முருகப்பெருமாள்.
அதுதான் அவ்வளோ கனெக்ஷன் இருக்கிறது தமிழ் கடவுளும் முருகப்பெருமாள் தான் அன்னைக்கே சொல்லாங்க காரணம் இப்பவும் சொல்லாங்க காரணம் அந்த குமாரி காலத்துல கிங்கா இருந்தோம் அந்த மக்களோட கிங்கா இருந்த முருகப்பெருமாள் அங்கேதான் தமிழ் ஸ்டார்ட் பண்ணுது அந்த லிங்க் தான் தமிழ் முருகப்பெருமாளாയിട്ട് கனெக்டட் ஆയിരിக்கிறது அந்த டைமிല് அந்த ഗോൾഡൻ ഏജ് കുമാരികാണ്ടത്തേക്ക് വരാൻ കാരണം മുരുകപ്പെരുമാൾ അവർ കിങ്ങായ മക്കളുടെ കിങ്ങായ കാരണം തന്നെ അതുதான் കുമാരികാണ്ടം മുരുകപ്പെരുമാൾ കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും. Devan sir, would you like to translate that, sir? Oh, yeah. Summarize it. Yeah. Okay, now now to summarize now, Lord Muruga, the Lord Muruga, was a king of Kumarikandam, right? And when Lord Muruga, Which means he existed during Kumarikandam. He existed physically during the Kumarikandam. Physically, and yeah. that was a golden period, right? And it seems that now everything is going to come back during this time. And there is a relation, there's a relation between Tamil as well as Muruga, because that's why Muruga is known as the Kadavul, the Tamil Kadavul. But is it he must be a Tamil Kadavul? Why must he be a Tamil Kadavul? Because the whole thing started from Kumarikandam. The golden Kumarikandam. era, the golden era started from Kumarikandam, and Lord Muruga was the emperor and he was ruling from Kumarikandam. Oh, he was an emperor. Okay. And he was ruling. Well, he was from Kumarikandam. So that's why people revere him as a king, and even people consider him as a forefather. Okay. Oh, Appan Murugan. So that's Murugan the reason why they call him Appan Murugan. So call him as my father. Okay. Now I understand. Okay, all right. Okay. Continue, sir. Continue. So that's it. That's it. Okay. Anything Okay. else? വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഇല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആസ്ട്രേലിയ ട്രാവൽ പണിയിരുന്നു. ആസ്ട്രേലിയ ട്രാവൽ പണിപ്പോ അബോർജിയൻസ് എന്നൊരു പഴമൊഴി മക്കൾ ഇരിക്കാൻ അബോർജിയൻസ് അതും അവരുടെ പല വേർഡ്സും തമിഴ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ്. ഞാൻ அங்க ഒരാളെ மீட் பண்ணிருந்தேன் கோலின் ஹேட்டர்னு சொல்லிட்டு அங்க ஒரு ஆர்கியாலஜிஸ்ட் அவரு நிறைய ஸ்டடி பண்ணிருக்கு எந்த விஷயத்துல அவரு சொல்லണത് தமிழ்நாட்டுல இருந்து டிராவல் பண்ணி ஆஸ்திரேலியா வந்து அதுதான் அபோர்ஜியன்ஸ் அந்த குமாரிகாண்டன் கனெக்ஷன்ஸில் பீப்புள் தான் தமிழ் மக்களும் അബോർജിയൻസ് മക്കളും അത് മാത്രമല്ല ആസ്ട്രേലിയ അങ്ക തണ്ണി വന്നപ്പോൾ വാട്ടർ വന്നപ്പോൾ അവർ മൂവ് ടു ഈജിപ്തിൽ പോയിട്ട് ലയൺ ഐലൻഡ് എന്നൊരു പ്ലേസ് ഇരിക്കുക ആസ്ട്രേലിയയിൽ അതേമാതിരി റിപ്ലിക് വെച്ചതുதான் அங்க ஒரு சிம்பனிஸ்னு சொல்லிட்டு ஈஜிப்ட்ல இருக்கிற ஒரு ஹியூமன் ஹெட் லயன் பாடி സെയിം അങ്ക കൊണ്ട് വെച്ചതുதான் അതുക്ക് மட்டும் അല്ലാണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്കേന്ന് ഒരു ഷിപ്പ് കിടച്ചാച്ച് അണ്ടർ എക്സ്കവേഷനിൽ അതിൽ തമിഴ് ലെറ്റർ ഇരിക്കുക ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് കുമാരികാണ്ടം കണക്റ്റഡ് தான் ഇതെല്ലാം മക്കളും ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ இந்த ടൈമിൽ കുമാരികാണ്ടായിട്ട് മിനിറ്റത് இந்த ഉലകത്തിലെ എന്തെല്ലാം മക്കളെ എങ്കെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ இந்த എക്സാമ്പിൾ ചൊല്ലിയത്. Please, sir. I'm sure you know my next question. Please translate. Okay. Now, during one of his travels to Australia, I think Mr. Rajit met a person called Colin, and the Colin is an archaeologist. So he did a lot of research, he did a lot of studies over there, and he proved that there is a strong connection between Aborigines and Australians. And Aborigines are the people who moved up from Tamil Nadu those days, thousands of years back, or came all the way to Australia. So they lived over there, they established the colonies, they lived over there, and scientifically there are evidences to prove that. There are engravings on the rock that proves clearly that they moved out from Tamil Nadu. And the same set of people have moved on to another place in Egypt. And it seems that the Sphinx, there's also a place where the Sphinx is located. With as in the Sphinx is a lion face with a human face with a lion body. So all this proves conclusively that there is a strong connection between the Tamils as well as the people who migrated from this place to different parts, including Australia, including Egypt, etc. You check the Google, type the Lion Island, and also check the Siphonis. Same. The Lion Island, exactly. The Lion Island, there's a place in Australia called the Lion Island. Okay. And there's a close similarity between Lion Island and the Sphinx. It seems in the Google, you can check the Google and find out the details. Exactly the same. The Lion Island What is the same? Well, in terms of the shape, it looks exactly like a lion. The Lion Island is a protected region in Australia where you and me and you cannot go over there.
right? Okay. And that island holds lot many secrets, lot many stuff is over there, and it looks exactly like a springs of Egypt. Okay. So Very that good. Now I ask this question: what is Mars and Murugakandam? What is the relation? Mars in the Murugakandam. What is the relation? ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും തരും ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തെരിയണ വിഷയം എന്താ മാർച്ചിൽ ഒരു ടൈമില് നിറയെ ഉയരിരുന്നാച്ച് ഒരു ടൈം ആയപ്പോ അത് അലിഞ്ഞു പോയാച്ച് ഇപ്പൊ അഗെയിൻ മാർച്ചിന് നിറയെ വിഷയങ്ങള് സീക്രട്ട് തെരിയണ ആൾക്കാർ ഇതാ കുമാരികാണ്ഡത്തിലെ ആൾക്കാർ കാരണം മാർച്ചിന്ന് ഉയരലിഞ്ഞപ്പോൾ ട്രാവൽ പണിയ ആൾക്കാർ ഇതാ കുമാരികാണ്ഡത്തിൽ വന്നത് അവര് മാർച്ച് നിറയെ സംബന്ധപ്പെട്ട നിറയെ സീക്രട്സിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുക അതെല്ലാം ലയൺ രൂപത്തിൽ താൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കെല്ലാം ലയൺ രൂപത്തിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഇരിക്കോ അതുക്ക് കീഴെ മാർസ് സീക്രട്ട് ഇരിക്കും അതെല്ലാം മുരുകപ്പെരുമാൾ കുമാരികാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് താൻ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ ചൊല്ലിയ മാതിരി கொஞ்ச നേരം എക്സാമ്പിൾ ചൊല്ലിയ മാതിരി ലയൺ ഐലൻഡ് സിംഫണീസ് ഇതെല്ലാം ഇതേമാതിരി അടയാളങ്ങൾ താൻ മാർസിലും ഇരിക്കും ഒരു ലയൺസ് ഫേസ് ഇരിക്കും ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് വരുമ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം മാർച്ച് സംബന്ധപ്പെട്ട സീക്രട്ട് ഇരിക്കും ഇത് എപ്പിടി കുമാരികാണ്ഡം കണക്ട് പണ്ണ വെച്ചാൽ മാർച്ചിൽ അലിവ് ഉണ്ടായപ്പോ അവർ ട്രാവൽ ടു കുമാരികാണ്ഡം കുമാരികാണ്ഡത്തിൽ വന്നാച്ചു ഫസ്റ്റ് മുതലേ അപ്പൊ അങ്ങ് മാർച്ചിലെ എല്ലാ സീക്രട്ടും കുമാരികാണ്ഡത്തിൽ വെച്ചാച്ച് അതെല്ലാം കുമാരികാണ്ഡം അറിഞ്ഞപ്പോ இந்த ലയൺ ഫേസിൽ നിറയെ ഇടങ്ങളിൽ പുതച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഇതുதான் കണക്ഷൻ okay. Your job, sir. So now it seems that the life existed in Mars, and there used to be a constant connection between Mars and the Kumarikandam. Okay, when the life in Mars got over, once it got dissolved, so the people from Mars came down to Kumarikandam, and they lived in Kumarikandam for so many centuries. And later, just before the deluge in Kumarikandam, all the secrets in Mars were stored in different places. So one of the places where the secrets were stored is the Sphinx, which Mr. Reggie just mentioned. So all the secrets were kept near or closer to the Sphinx area. You mean people travel from Mars to Kumarikandam? Yeah. How? How was that? அது முடியும் காரணம் என்ன தெரியுமா அவரு அவ்வளோ ഞാൻ சொல்லியாச்சுல டார்க் எனர்ஜி யூஸ் பண்ண முடியற ஆൾക്കാரு தானே அவருக்கு ஆன்டி கிராவிட்டி தெரியும் அவருக்கு டிராவல் பண்ண முடியும் ஒரு இதுன்னு வேற இதுக்கு டிராவல் பண்ண முடியும் using the dark energy, you said, yeah? Yeah. So using the dark energy to travel for good reason or for bad reason? I mean, dark energy means for what reason? How is this dark energy used for? Do they use it for good purpose or not so good purpose? Dark energy is not a bad. നമ്മൾ സ്പിരിച്വലിൽ சொல்லுന്ന ഡാർക്ക് എനർജി അല്ല അത് നമ്മള് ഡാർക്ക് എനർജി അതല്ല ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഡാർക്ക് എനർജി എന്ന് சொல்லுறது பிசிக்ஸ்ல சொல்லுறது தான் அது ஆன்டி கிராவிட்டி தான் டிராவல் பண்ண முடியும் அது யூஸ் பண்ணிட்டு Or it is an anti-gravity energy? Energy. Okay, all right. So channeling the energy, people used to travel from Mars to Earth, and that's how there used to be a constant communication between the two planets or the two places. Okay, Soumya's sister, I could not listen. Poor connection about the connection of Mars. Please explain. There's one Surya Prabha. I could not listen. Yeah, about the connection of Mars. Please explain. Is it antimatter? There's a question on the chat. Is it antimatter? Antimatter. Is it antimatter? Is it okay? Okay. Is antimatter, right? You are saying is antimatter. Yeah. Okay, right. Okay, we will stop that and now go into what is Murugan Yugam. We're talking about the Murugan Yugam, right? Okay. What is Murugan Yugam? Okay. നമ്മളെ എർത്തിൽ ഓരോ ടൈമിലും ഒരു എനർജി ഷിഫ്റ്റിംഗ് വരും ഒരു ഹിസ്റ്ററി ചേഞ്ച് അത് ரொம்ப പവർഫുൾ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് ടോട്ടൽ അത് ഒരു ഹിസ്റ്ററി അപ്പടിയേ വരുമ്പോൾ അത് ചേഞ്ച് പണി പുതിയൊരു ഹിസ്റ്ററി ചേഞ്ച് ആവുന്ന ഒരു ടൈം വരും ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ആൻഡ് പുതിയ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇങ്ങ നടക്കുന്നത് 2013 ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ நம்ம ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്ക് ഒരു ആസ്ട്രൽ ബോഡി ഇരിക്കുക നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്ക് ஏதாவது எஃபெக்ட் பண்ணாണെങ്കിൽ ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்ட்ரல் பாடியில தான் எஃபெக்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஹியூமன் பாடியில எஃபெக்ட் பண்ணும் அது குட் ஆர் பேட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்ட்ரல் பாடியில எஃபெக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பிசிக்கல் பாடியில அப்ளை பண்ணும் ஒரு சரியான நல்லொரு ஹீலருக்கு குட் ஹீலருக்கு ஆஸ்ட்ரல் பாடி டச் பண்ணியாலே தெரியும்
அவருக்கு குட் ஆர் பேட் நடக்க போகுதுன்னு. அப்ப நமக்கு அந்த எனர்ஜி ஹீல் பண்ணும்போ எனர்ஜி பாஸ் பண்ணும்போ அவருக்கு அது கிளியர் ആയിട്ട് വരും. അതേമാതിരി എർത്തിനും ഇരിക്കുക, ഒരു ഫിസിക്കൽ എർത്ത് ഇരിക്കുക, ആസ്ട്രൽ എർത്ത് ഇരിക്കുക. 2013 ഒരു എനർജി ഷിഫ്റ്റ് ആസ്ട്രൽ എർത്തിൽ നടന്നാச்சு. ഒരു പുതുയുഗത്തില് പുതിയ ഷിഫ്റ്റ് எனர்ஜி ஷிஃப்ட் புதுயுகத்துல எனர்ஜி ஸ்டார்ட் பண்ண போகுது, புது ஹிஸ்டரி ஸ்டார்ட் பண்ண போகுது. அதுக்கு என்ன ஸ்பெஷல்னு சொல்லி കഴിഞ്ഞാ கார்த்திகை நட்சத்திரம் പ്ലീഡിയസ് സ്റ്റാർ ക്ലസ്റ്റർ அந்த நட்சத்திரങ്ങളിൽ നിന്ന് எனர்ஜி ரொம்ப ஜாஸ்தியாയിട്ട് അർത്തിലേക്ക് വരപ്പോகுது. 2013 ഞാൻ சொல்றது அது ஃபர்ஸ்ட் அதே பிசிக்கல் ஆஸ்ட்ரல் எர்த்தில் எஃபெக்ட் பண்ணி அது டு கமிங் டு பிசிக்கல் எர்ത്ത് 2020 ஸ்டார்ட் பண்ணிയിരിക്കുക பிசிக்கல் எர்த்தில். இப்ப என்ன நடக்க வச்சா அந்த கார்த்திகை நட்சத்திர எனர்ஜி நம்ம ஹியூமன் பாடியில மெல்ல மெல்ல ஸ்லோவில எஃபெக்ட் பண்ணி பிரெயின்ல எஃபெக்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் அவேக்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும். നമ്മൾ நிறைய விஷயங்கள் பூமியில ஸ்பிரிச்சுவல் ஆയിട്ട് ஸ்டார்ட் பண்ணும். அந்த கார்த்திகை நட்சத்திரங்கள எனர்ஜி முருகப்பெருமாள் எனர்ஜி നമ്മളെല്ലാം சொல்லுவோம் கார்த்திகை நட்சத்திரம் அந்த கார்த்திகை நட்சத்திரத்துல முருகப்பெருமாள் ஜனிச்சு அப்படியே சொல்லணும் மாதிரி கார்த்திகை நட்சத்திர எனர்ஜி முருகப்பெருமாள் எனர்ஜி தான். அது நம்ம பாடியில எஃபெக்ட் பண்ணும்போது டோட்டலி ஆயிட்டு ഇതിൽ പുതുയുഗം സ്റ്റാർട്ട് பண்ணும். അത് മുരുകപ്പെരുമാളുടെ യുഗം தான். അത് മുരുകപ്പെരുമാളുടെ യുഗത്തിൽ എന്നാ നടക്ക വെച്ചാ സിദ്ധ സയൻസ് ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆகும். சித்தന്മാരെ കുറിച്ച് நிறைய ആൾക്കാർ പഠിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് பண்ணும். മുരുകപ്പെരുമാളെ കുറിച്ച് நிறைய ആൾക്കാർ சொல்லி தொடங்கும். அந்த எனர்ஜி ஸ்ப்ரெட் ஆகுമ്പോൾ நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் ஃபியூச்சர்ல நடக்க போகுது. ஜஸ்ட் 2013 ஆஸ்ட்ரல் எர்த்தில் எஃபெக்ட் பண்ணிட்டு நவ் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் த பிசிக்கல் எர்த். നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ 3-4 ഇയേഴ്സിലെ എന്ന മാതിരി നടക്ക പോകുന്നത് എന്ന റിലേഷൻ മുരുകപ്പെരുമാൾ நிறைய விஷயங்கள் நடக்க போகுது. குமாரிகாண்டம் விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் வெளியில வரப்போகுது. இந்த மாதிரி நிறைய மிராக்கிள் ஹேப்பன் இந்த வேர்ல்டில். அப்படிதான் தெரிய போகுது காமன் பீப்புள் இந்த முருக யுகம் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கிறது. அது ஒண்ணு நான் சொல்லணும். Okay, sir, over to you. There's Okay, a now- question here. Subhatra Kanagaraja says, Kanagaraj says, Rajit ji, explain the energy of, I don't know how to pronounce this, Pleiades. I don't know. Causes the awakening. How do I pronounce that? Pleiadian. Pleiades. Pleiadian. Okay. So just if you can just touch on that before we go to the next question. So Okay, Yes, now, so let me summarize this. What Mr. Reggie said is that now, if you take the human body has got two. You know what? We have a physical body and you have an astral body. okay. For example, if I'm sick, okay, now if I go to if I come to you and you are a healer, if you can heal my astral body, if you can heal my astral body, definitely, you know what, my physical body will be healed, because astral body is just a covering over the normal physical body. So before even touching the physical body, first the astral is affected. Similarly, the earth has got two. One is a physical earth and astral earth. All the changes, whenever happens, the first change will happen to the astral earth. Only then the physical earth will be affected. Okay. Okay. So from 2013, that's what Mr. Rajit said. 2013, as Subhadra was asking about the Pleiadian stars, the Pleiadian energy. So the Pleiadian star cluster energies, you know what, they started transmitting the powers or the energy towards the astral earth. And from the astral earth, slowly those energy started coming down to the physical body and affect the human beings. So that's why so many things have awakened, so many things have started coming. For example, people started talking about Siddha science. The Siddha science was once upon a time, you know what, widely practiced across the globe, across the world, for treating different kind of ailments and diseases, etc. Now the Siddha science is coming back. Similarly, all the Muruga Bhakti or the Muruga, the devotion, or the people will start worshipping Lord Muruga in a bigger way, in a larger way during this particular period. And as Mr. Raji said, all those things forgotten during the Kumari Kandam would also revive slowly during this period. So it's a transition one. Now we started in 2013 and the Muruga Yugam would continue for the next 2000 years. So we just started actually. So so many things to come actually. We are just at the beginning. The beginning is this, like you said, 2013, right? 2013 is the one where the whole thing started. Okay. And how long will this expected to last? Any idea? ഇത് എത്ര കാലം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയണത്? എത്ര കാലം?
അല്ല മുരുകയുഗം എന്നുള്ളത് 2000 years എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. 2000 അനദർ 2000 is മുരുകയുഗം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ബിഗിനിങ് 2013 ആസ്ട്രൽ ബോഡി, 2020 in physical earth just started, and we will see so many miracles in earth related Murugam- Muruga Perumal. 1 minute. Now, Murugan Maniam sir, I don't quite understand your questions. I hope you can elaborate your question. I don't quite, because we may not end conference only. I don't understand. So please type in the chat room clearly so that I can take this question to the two board gentlemen. Yeah. So sorry, sir. Continue. No, Okay. Just we will started to 2013 in astral earth, 2020 just started in physical earth. Okay. Just we will see future related Muruga Perumal, Siddha Science and Kumarigan. yeah. So he says 2013, the astral world, the Muruga Yugam started, and now in 2020, Exactly. Now, 2020, physical world, we are world- experiencing that, and this will continue for the next 2000 years, during which the Siddha science, all those forgotten details, forgotten history will come out, including the Muruga worship. Everything will be revealed during this period, and this Okay. will go. This will extend. This will go reach the entire population. Right. All right, awesome. Now I'm gonna Ranjit Ji, sir. Who are you? I would like to ask you the question. Who are you? What is your role? 1, 2, 3 layer ഇരിക്കുക. First, I am Rajit Kumar. Second, Okay, yeah, I am that is devotee of I am That devotee is of for Lord the Muruga. that is for the Third- physical body. That's for the physical body. Okay. Third, I am the captain of the LMRK, Lion Mayura Okay. Royal Kingdom Movement Captain. I am not a god. I am not a guru. Only captain. So tell us, being a founder of LMRK, where it all started, where it all started, what happened, what made you to go into this? I know you, what I know is you're a corporate man, and then you decided to give up and then go into this. You're still young, many things to enjoy in your life, but you have given up that to do something else. So what happened? I think let me correct over Okay. here. He hasn't given up. He's still working for a government power. Well, it's a power generation company called KSEB. He's still Okay. employed. So Still employed, okay. But he's not, I mean, when you go into this world, probably the career chasing would have mellowed down. I mean, you only focus in one. You're there to pay your bills, but you have now moved your bigger energy, your large part of the energy into this LMRK. Correct me if I'm wrong. Yeah. yeah, Can well, I say that? but I Okay. leave Rajit to answer. Reggie, Okay. that question is to you. Actually, okay, definitely. Spirit travel ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് பண்ணது 2004. ഓക്കെ, അത് 2004 വരെ എന്നോட നോർമൽ ലൈഫ്, നോർമൽ വേക്ക് പോടും, ഫാമിലി அப்படி 2004ல ഒരു கொஞ்சம் ഒരു 4 ഇൻസിഡന്റ് എന്നോட ലൈഫിലുള്ള ரொம்ப 4 or 5 ഇൻസിഡന്റ് ഞാൻ ചൊല്ലാം. 2004ല് എനിക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു ഡ്രീം വരുന്നു. ആ ഡ്രീമില് ഒരു വിഷയം എന്നോട് சொல்லணும். அந்த சொல்லணும் என்ன വെച്ചാ, ഒരു ജ്യോതി എന്നോട് മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് சொல்லணும், ഞാൻ മുരുകൻ താൻ 30 വയസ്സുக்கு അപ്പുറം നീ എന്നോട് പ്രൊട്ടക്ഷനിലായിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ടൈം ഐ ഹാവ് 28 ഏജ്. ഐ ആം വെയിറ്റിംഗ് 2 years. ഇൻ 30 ഏജിൽ എന്നോട് 30ാമത്തെ വയസ്സിൽ മുരുകപ്പെരുമാള് കുഴന്ത രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് മന്ത്രോപദേശം നൽകിയാச்சு. അത് എന്നോட സെക്കൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. அதுக்கப்புறம் என்னோட ஸ்பிரிச்சுவல் டிராவல் கண்டினியூ பண்ணியாச்சு. പക്ഷെ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരുന്നു വെളിയിൽ சொல்லக்கூடாதுன்னு. 2016 വരെ ഞാൻ തനിയെதான் டிராவல் பண்ணியது, ആരോടും சொல்லல. அந்த டைம்ல ஓகே, ഞാൻ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് பண்ணிட்டு റിട്ടേൺ വരാം. അത് നല്ലത് നിனைக்கிறேன். Okay. We will go by chunking first. Small messages. Over to you, sir, before we allow Rajit ji to continue the second half. Okay. Now,
it all started in 2000 until 2004. He was living a normal life. So somewhere in 2004, he had the darshan or the dream of Lord Muruga. He appeared in a jyoti. Jyoti is something like light form. Yeah. So Lord Muruga appeared in light form, and he said, he will be under protection of Lord Muruga when he attains age 30. So at that point of time, when Lord Muruga appeared in a light form, he was 28 years old. So in the 30th year, Lord Muruga appeared in the form of a baby or the form of a small child, and gave him a mantra, Upadesha, which even he doesn't remember or recollect even now. And so that's what happened until 30 years. And then after that, until 2016, he was being advised by Lord Muruga to travel to different places, different energy spots. So he was traveling all alone, incognito, without even informing people. So he was traveling in solitude, trying to visit certain places. So that's it. And I think the further Mr. Navrajit will continue. Second part. Continue, sir. Rijit sir. Okay. Second part. ஓகே அந்த டைம்ல நிறைய காடு மலை குஹா മുരുകപ്പെരുമാൾ ഡയറക്ഷനിൽ ബോഗർ സിദ്ധർ அந்த டைம்ல தான் എനിക്ക് தெரியுது ബോഗർ സിദ്ധർ ആരെയാന്നുള്ളത്. പഴനിയിലേക്ക് தான் എന്നോട് ട്രാവൽ ഫസ്റ്റ്. പഴനിയില് ബോഗർ സിദ്ധർ നവപാഷാണ എല്ലാവർക്കും തെരിയുന്ന ഒരു വിഷയം എന്താ, പഴനിയില് മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ശീല നവപാഷാണ ശീല താൻ ബോഗർ സിദ്ധർ താൻ അത് വെച്ചിരിക്കണത്. അവര് വെച്ച രണ്ടാമതൊരു നവപാഷാണ ശില ഒരു இடத்துல ഇരിക്കാന്ന് சொல்லி அந்த குகை എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്ന് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പഴനി ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. அங்கேன்னு போகர் சித்ர എന്തെല്ലാം മലകൾക്ക് ട്രാവൽ பண்ணிருக்கேன், അന്തെല്ലാം മലകൾ എനിക്ക് മുരുകപ്പെരുമാൾ சொல்லி തന്ന് അന്തെല്ലാം മലകൾക്ക് ഞാൻ പോയി அங்க போய் ப்ரேயர் பண்ணி திரும்பி வரும். நெக்ஸ்ட் வீണ്ടുம் அகைன் டிராவல் பண்ண அனதர் மலை அனதர் ஹில்லிലേക്ക് அங்க போயிட்டு ப்ரேயர் பண்ணி வரும். ഇവിടെ நிறைய 2016 വരെ இப்படியே டிராவல் பண்ணியிருந்தாச்சு. அதுல 2007ல ഞാൻ ஸ்ரீலங்கா கதிர்காமலுக்கும் டிராவல் பண்ணியாச்சு. அங்க போயிட்டு ப்ரேயர் பண்ணி வந்தோம். அந்த டைம்ல தான் நான் நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு புரியണത്. போகர் சித்தராரு, മുരുകപ്പെരുമാൾ എவ்வளவு പവർഫുൾ എനർജി ഇരിക്കുക, സിദ്ധന്മാരാരൊക്കെ 18 സിദ്ധന്മാരാരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ പോയാൽ എന്താ ഓരോ ഹില്ലിലേക്ക് എന്താ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, അവിടെ இருக்க நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கிடைச்சாச்சு. நிறைய சித்தന്മാരെ மீட் பண்ணியாச்சு. நிறைய முருகப்பெருமாளை ஜோதி ரூபத்துல பார்த்தாச்சு. அதே மாதிரி நிறைய டிராவல் பண்ணி 2013ல தான் இந்த കുമാരികാണ്ഡം സബ്ജക്റ്റും എന്നോட ഡ്യൂട്ടി എന്നതെന്ന് എനിക്ക് தெரிய വന്നത്. 2016ல ഞാൻ വെളിയിൽ சொல்லி വന്നത്. அந்த டைம்ல എനിക്കൊരു ஹீலிங் பவர், அந்த மாதிரி ப்ரேயர் வேற அனதர் பர்சன் வேண்டி ப்ரேயர் பண்ணாനുള്ള அளவு கிடைச்சாச்சு, ஹீலிங் பவர் கிடைச்சாச்சு. അതെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് பண்ணி 2016ല് ഞാൻ വെളിയിൽ சொல்லி തുടങ്ങിയാச்சு. கொஞ்சம் ആൾക്കാർക്കൊക്കെ தெரிஞ்சு സ്പ്രെഡായി. 2017 മെയ് 1 മുരുകപ്പെരുമാൾ ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞ എല്ലാമാർക്ക് ലയൺ മയൂര റോയൽ കിങ്ഡം സ്റ്റാർട്ട് பண்ணுங்கோ. அது ஒரு புது மூவ்மெண்ட், ஒரு நியூ மூவ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணது முருக யுகத்திற்கு. அது பழனியில മെയ് 1 சஷ்டி நாள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணியதுதான் லயன் மயூர ராயல் கிங்டம். Okay, now just to summarize, as we all know, there's a temple in South India called Palani. Palani is the abode of Lord Muruga. So Mr. Rajit was advised to be in Palani temple for a few days. So he was there in Palani. So he spent a few days in Palani temple, and then at the same time, as you know, the Palani temple has got a Shila, is a Navapashana Shila of Lord Muruga. And there's a belief that one more Shila is also there in the Palani, and Rajit was advised to go over there, and it is also in the same hill. So Rajit was fortunate, and he went over there as advised by Lord Muruga Perumal. And then somewhere in 2017 or so, Lord Muruga Perumal advised Sri Rajit Kumar to go to a place in Sri Lanka that is called Kadirgama. So at that point of time, the Kadirgama is a place where Bogar Siddhar, or the saint Bogar, meditated, and there are other Siddhars also where. And when we visited Kadirgama, at that point of time, he started to learn more about the 18 Siddhars, about Bogar, the importance of those saints who meditate on the hills. Similarly, all the places where Bogar Siddhar meditated, etc. So 2013, he 2013, only 2013, I believe,
he came to understand more about Kumari Kandam and its significance, etc. 2016, Lord Muruga Peruman allowed him to reveal himself to the world. What is he? And he was also allowed to speak about his experience. And at that point of time, he got a healing power where he could heal the people, cure the elements, etc. And so those are the stuff happened until 2016 or so. Then in 2017, on May 1st, during Shashti Day, as per the advice of Lord Muruga, the Law LMRK was formed. That is Lion Might Royal Kingdom was formed as per the advice of Lord Muruga. So this is the gist of the summary of what. All right, thank you. There's a very interesting question from an old friend of mine. Not old friend, still friend. We have not been keeping in touch because of COVID. All right, from a friend called Ravin Rajan. I used to know him as Ron. Now it's Ravin Rajan. Yeah, he asked Rajit ji, please elaborate the link between Murugan, Pleiadian, extraterrestrials, Siddhars, spiritual governments, and the new 5D world. This is a question. ഓക്കെ ഇപ്പൊ കേട്ട എല്ലാ കേൾവിയും ഒരേ ഒരു ഇതാ, മുരുകയുഗം കണക്റ്റഡ്. മുരുകയുഗം എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് പ്രീവിയസ് സ്റ്റാർ ക്ലസ്റ്റർ, അത് നമ്മൾ കാർത്തിക നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എനർജി. அந்த எனர்ஜி தான் நமக்கு நம்ம பிரெயின்ல அவேக்கன்ஸ் உண்டாக்கி முருகயுகத்துக்கு தேவையான ஒரு சோல் ரெடி பண்ணது. அதே மாதிரி செகண்ட் குமாரிகாண்டம் சொல்லണது, குமாரிகாண்டம் கனெக்டட் சோல்ஸ் இந்த உலகத்துல ஆல்ரெடி லிவ் ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം നിറയെ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ തെരിയുന്നത്, ഇനി തെരിയാണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് നിറയെ இந்த உலகத்துல. இந்த மிஷன்ல எல்லாமார்க்கே மிஷன்ல எல்லாமார்க்கே மிஷன் ஓன்லி நம்ம ചെയ്യണത് ഫോം பண்ணதே മുരുക യുഗத்துக்கு വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ இந்த மிஷன்ல தேவையான ആൾക്കാര് the സോൾസ് അവരെല്ലാം ഒരു ടൈമില് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാ വന്ന് ജോയിൻ பண்ணுം. അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യും. അത് റിലേറ്റഡ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാന്നുള്ള മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ഡ്യൂട്ടി தான் ചെയ്യണത്. இப்படி நிறைய ചെയ്യണ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൾക്കാർ நிறைய ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കും. സയന്റിസ്റ്റ് ഇരിക്കും, ഗവൺമെന്റിൽ ഇരിക്കും. அப்படியே വരുന്ന ഗവൺമെന്റിൽ വരുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അന്ത റിലേറ്റഡ് സോൾസ് കണക്ട് ആവുമ്പോ, അന്ത എനർജി ആയിട്ട് കണക്ട് ആവുമ്പോ അവര് റൂൾ பண்ணும்போ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പിരിച്വൽ ഗവൺമെന്റ് വരും இந்த முருக யுகத்திലേക്ക്. அந்த மாதிரி ஆൾக்காருக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆகும். அந்த கனெக்டட் கிடக்கிற ஆൾക്കാർക്ക് பவர்ஃபுல் ஆகும். அவர் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரூலிங்கில் வரும். அது அப்படியே ஸ்பிரிச்சுவல் கவர்மெண்ட் ஆயிட்டு மாறும். இந்த மாதிரி இதுலெல்லாம் சொல்லி எல்லா கனெக்டடும் இந்த 5 ഇത് சொல்லியாச்சு അനദർ ടൈംസ് എന്ന് சொல்லுമ്പോ അങ്കേന്ന് നിറയ മെസ്സേജുകൾ ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുമാരിക്കാണ്ട് പീപ്പിൾ ഞാൻ சொல்லியாச்சு വേറെ ടൈം സോണിൽ കുമാരിക്കാണ്ട് പീപ്പിൾ ഓൾറെഡി ഇരിക്കുക. അവരിന്ന് നിറയെ മെസ്സേജ് இந்த ടൈം സോണിലേക്ക് கிடைக்கும். അവര് கிடைക്കണം, അവർ തരുന്ന മെസ്സേജ് இந்த മുരുകയുഗത്തേക്കും இந்த സ്പിരിച്വൽ ഗവൺമെന്റുകൾക്കും ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆயிட்டு வரும். நம்ம ஃபியூச்சர்ல அந்த மாதிரி ஆൾക്കാരൊക്കെ വേൾഡിൽ നിറയെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് பண்ணும். ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവർക്ക് அந்த എനർജി கிடைக்குമ്പോ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി அந்த ഒരു പവർ പോയിന്റിലെത്തി அந்த സ്പിരിച്വൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് பண்ணுം. അതൊരു 1 or 2 days നടക്കണതല്ല, അതൊരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. നമുക്ക് തെരിയും കൊഞ്ച വർഷത്തിനുള്ളിൽ. Okay. All right. Okay, now what Mr. Rajit says is that as you know, he was talking about the Pleiadian stars or the Kartika Nashatram. The Pleiadian stars or Kartika Nashatram, you know what, they will empower the people with their energy. So because of that, automatically now we are living this current situation, right? The current scenario. So all the people who live during the Kumari Kandam period, automatically they will get connected at this point of time. So because of the power of the Pleiadian stars, you know, that will empower the people to get connected, to come together during this period. So that, and as a result, you know, for example, you will find a group of people who are working in the government. You find some people who are working as a scientist. So all those people will come together and they will form. Say, for example, you have a scientist. Maybe, you know, they have a link with the Pleiadian stars or the Kumari Kandam. Similarly, you have people who are working in the government sector who in the earlier lives, the previous lives, must have had a connection with the Pleiadian stars and with the Kumari Kandam. So all those group of people will come together, and then, you know what, they will be
they'll be ruling or they'll be controlling the entire situation, entire scenario. The same goes true for the 5 dimensions or the different dimensions which Mr. Rajit was also talking. So the people who are living in the current time zone, they will automatically get connected with the people living in the earlier time zone by receiving the power of the Pleiadian stars. So as a result, whatever happens will happen as per the divine direction or as per the direction of Lord Muruga Perumal, just because everybody is interlinked or interconnected because of the Kumari Kandam and the Pleiadian stars. So, all right, thank you, sir. Thank you for the explanation. Now, I hear from Rajit ji the word energy centers, energy spots. What are these energy centers, energy spots? Okay. Actually, என்னோட டியூட்டி மெயின் டியூட்டி என்னன்னு சொல்லுவீங்க டிராவல் காரணம் இந்த முருகயுகத்துல தேவை நிறைய இந்த உலகத்துல இந்த வேர்ல்ட்ல நிறைய இடங்கள்ல எனர்ஜி புதைச்சு வச்சிருக்கேன். எனர்ஜி இந்த முருகயுகத்துக்கு தேவையான எனர்ஜி சென்டர் அது அப்படியே வச்சிருக்கேன். ഞാൻ എന്നോட മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ളത് ട്രാവൽ ടു എനർജി പോയിന്റ് ആൻഡ് റിലീസിങ് ദ എനർജി இந்த முருகயுகத்துக்கு வேண்டி ரிலீஸ் பண்ணணும். அது எப்படின்னு வச்சா முருகப்பெருமாள் மெசேஜ் கிடைச்சு இந்த உலகத்துல எந்தெல்லாம் எனர்ஜி சென்டர் உண்டோ அந்த எனர்ஜி சென்டருக்கு டிராவல் பண்ண ஒரு டைம் എനിക്ക് മുരുകപ്പെരുമാൾ சொல்லி തരും. அது மெசேஜ் டைரக்ட் ஆയിട്ട് கிடைக்கும், இந்த நேச்சர்ന്ന് கிடைக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அந்த எனர்ஜி எனக்கு அந்த மெசேஜ் முருகப்பெருமாள் ரெடி பண்ணி தரும். ഞാൻ അത് റിസീവ് பண்ணிட்டு அந்த எனர்ஜி சென்டர் எங்கேன்னுള്ളത് எனக்கு தெரிஞ்சு வச்சுட்டு நான் அந்த எனர்ஜி சென்டருக்கு டிராவல் பண்ணி அங்க இருக்கிற எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணறதா என்னோட இந்த எல்லாமார்க்கோட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டியூட்டி. അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാമാർക്കോட ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തത് മയൂര സിംഹാസനം പ്രതിഷ്ഠ പണി പഴനിയില് പൂജ പണി ഇംഗ്ലണ്ടില് വെയിൽസില് താന്തോന്ത്രി ആഞ്ജനേയർ കോവില് പ്രതിഷ്ഠ പണിയാச்சு 2018. அதுக்கு காரணம் என்ன வச்சா വെയിൽസ് എന്നുള്ള 0 ടൈം സോൺ, ഇംഗ്ലണ്ട് എല്ലാം ഗ്രീനിച്ച് ടൈം സോൺ 0 ടൈം സോൺ എല്ലാം എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് பண்ணணும் 0ന്ന് സ്റ്റാർട്ട് பண்ணணும். അപ്പൊ അങ്ക മുരുകയുഗത്തില് മുരുകൻ എനർജി இந்த உலகம் മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ആവണമെങ്കിൽ 0ലെ മുരുകൻ എനർജി ഇരിക്കണം. അപ്പൊ മുരുകയുഗത്തിലേക്ക് മുരുകസിംഹാസനം തേവ. അപ്പൊ ഒരു മുരുകസിംഹാസനം ഉരുവാക്കി പഴനിയിൽ പൂജ പണി അത് കൊണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രതിഷ്ഠ പണി വെയിൽസിൽ പ്രതിഷ്ഠ പണി அந்த எனர்ஜி ஸ்ப்ரெட் ஆயாச்சு. அதே மாதிரி இப்ப ഞാൻ ട്രാവൽ பண்ணிருக்கேன். இப்ப ഞാൻ கொஞ்ச നേരം മുമ്പ് சொல்லிய மாதிரி ആസ്ട്രേലിയയില് ബ്ലൂ മൗണ്ടൻ ഇരിക്കുക, ലയൺ ഐലൻഡ് ഇരിക്കുക, ജപ്പാനിൽ ഇന്നാരി ടെമ്പിൾ ഇരിക്കുക, മംഗോളിയ സംബാൽ ഇരിക്കുക, ഗോബി ഡെസർട്ടില്, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സിൽബറി ഹിൽ டிராகன் ஹில் இருக்கு, ரீயூனியன் ஐலண்ட் போயிருக்க. இந்த மாதிரி எல்லா இடங்களிலும் அந்த டைம்ல வச்ச எனர்ஜி அப்படியே வச்சிருக்கேன். அது இந்த முருகயுகத்துல ஸ்ப்ரெட் பண்ணதான் என்னோட டியூட்டி. ഞാൻ அங்க போயிட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அந்த எனர்ஜி ഞാനും റിസീവ് பண்ணும். இந்த മൂവ്മെന്റിലേക്ക് റിസീവ് பண்ணும். அந்த எனர்ജി தான் ഒരാൾ എന്നോട് പേഴ്സണൽ ലെവലിലേക്ക് ഹീലിംഗിന് വരുമ്പോൾ ഞാൻ സ്പ്രെഡ് பண்ணி കൊടുക്കുന്നത്. അവർക്ക് അത് ബെറ്റർ ആവണത്, അവരുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിലും പേഴ്സണൽ ലെവലും ബെറ്റർ ആവാൻ அந்த எனர்ஜி ഞാൻ സ്പ്രെഡ് கொடுக்கிறது. அந்த எனர்ஜி ஸ்ப்ரெட் നമ്മൾ ഓപ്പൺ பண்ணும்போ இந்த முருகயுகத்துக்குள்ள எனர்ஜி ஸ்ப்ரெட் ஆகி நிறைய விஷயங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண போகுது. ഓരോ എനർജി പോയിന്റിലും ഓരോ സീക്രട്ട് ഇരിക്കുക, ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇരിക്കുക. ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോ 2004 മുതൽ എന്നോട് ട്രാവൽ ചൊല്ലിയാച്ച് നമ്മൾ പേശിയിരുന്ന എന്താ പറയാ 1 hour അല്ല 2-3 days ഇരുന്നാലും முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிருக்க. പക്ഷെ ഞാൻ ரொம்ப சம்மரி ஆயிட்டு சொல்லியிருக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜி பாயிண்ட் இருக்கு, அந்த எனர்ஜி பாயிண்ட்ல ஒரு சீக்ரெட் இருக்கு. அந்த சீக்ரெட் தெரிஞ்சு அங்க போய் ப்ரேயர் பண்ணி அந்த எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணறதுதான் என்னோட மெயின் டியூட்டி முருகப்பெருமாள் பிளெஸிங்ல. So the main duty, as Mr. Rajit said, his main job or the main duty assigned is to travel to those energy spots, energy centers, tap the energy and pass on the energy to the people. For example, healing the people, or helping others, etc. So as an example, one of the examples he gave is we, as per the direction of Lord Muruga, the first duty was to have Mayura Simhasan. Mayura Simhasan is a golden Simhasan or the golden throne. So this was made and this was installed in 2018, Wales in England. Why Wales? Because Wales is a 0 time zone. So 0 time zone is a Greenwich mean time, zero time zone. And why 0? Because everything starts from 0, right? Because it's a Muruga Yugam, and that has to start from a particular place, and it has to be started at 0 time zone. So that's the reason why Lord Muruga specifically asked to keep this Mayura Simhasan, or the golden peacock throne, in Wales, Anjaneya Tandondri temple. So that even if you go now, you can see the throne kept over there. And that's the first duty Elamaki did it.
And as a part of divine direction, Sri Rajat Kumar traveled to some other countries. For example, like in Australia, there's a hill that's called the Blue Mountain area, and I'm sure Mr. Rajat will talk more on Blue Mountain. So he went over there. Similarly, in a place called Mongolia, he was advised to travel down to Mongolia for a place called Shambhala Desert, Mongolian Desert. So he was there. Similarly, England, he traveled down to Silbury Hill and Dragon Hill, etc. Now, how it happens, because Lord Muruga doesn't come and tell you, okay, fine, you take a ticket, take a passport, travel down to England, go to Silbury. No, it's not that. He gets a kind of what should I say, a signal or some kind of clue, and Mr. Rajit has to uncover the clue and find out where exactly the place is located. So there are different directions that comes, and he has to work on that and try to find out where exactly the place is, and then he travels down over there. So the whole idea of traveling is to tap the energy located in the particular place, open up the energy and spread it across the world, and find out the most secrets and lying over there, and reveal the secrets for the welfare of humanity. So that's what Rajit is doing. Okay, there's a very interesting question. Yeah. Is Batu Cave one of Lord Muruga's energy center? இது வந்து நீங்க பதில் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சொன்னீங்கன்னா அடுத்த ஒரு கொலெக்ஷன் சென்டர் ஆக்கிடுவாங்க நாளையில இருந்து. So நாளைக்கு பத்து நாளைக்கு start collection. But jokes aside, jokes aside, there were some answers from the chat, from the comment box. But let's hear from Rajit ji. Is Batu Caves Muruga Perumal's energy center one of the energy centers? That's true. In the top of the Batu Cave, ഞാൻ சொல்லியாச்சுல கார்த்திகை நட்சத்திரம் previous star cluster energy ரொம்ப ஜாஸ்தியாയി வரணும் on the top of the Batu Cave. That is a ரொம்ப important energy center there. Batu Cave எங்க கோகையில மேலையா? மேல அது கோகையில மேல நம்ம ശിലയിരിക്കல മുരുകപ്പെരുമാൾ ശിലയിരിക്കൽ ഇതുണ്ടാ അങ്ങതെ temple മുരുക ടോപ്പ് ടെമ്പിൾ ഇരിക്കുന്നതാണ്. ஆக மேல போ அங்க. That is the center. Center one of the energy center. One of the energy center. And there is also a comment in the comment box that it could be எட்டாவது வீடு. Correct? Can it that be? അത് கொஞ்சம் എക്സ്പ്ലെയിൻ பண்ணணும். ആക്ച്വലി അത് എനിക്ക് தெரியாது. പക്ഷെ എനിക്ക് தெரியற ഒരു விஷயம் சொல்லலாம். ആക്ച്വലി നമ്മള് കുമാരികാണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ 6 പട വീട് എന്ന് சொல்றது തമിഴ്നാട്ടിലെ 6 இடங்கள் தான். പഴനി, തിരുച്ചെന്തൂര്, തിരുപ്പരംകുன்றம், സാമിമല, തിരുത്തണി, പഴമുതിർച്ചോല. തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ அந்த 6 எனர்ஜி பாயிண்ட் 6 பட வீடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி குமாரிகாண்டம் பிளேஸ்ல உலகம் முழுவதும் 6 எனர்ஜி பாயிண்ட். அது குமாரிகாண்டம் அது இது டிஸ்ட்ரோய் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த எனர்ஜி பாயிண்ட் கொண்டு தமிழ்நாட்டில் வச்சதுதான் அது. ആക്ച്വലി ഇത് ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഉലകം മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്ന എനർജി പോയിന്റ് தான். ഇപ്പൊ റിട്ടേൺ വരുന്ന ടൈമിൽ റിട്ടേൺ പോകപ്പോത് ബാക്കിലേക്ക് പോകപ്പോത് 3 ഇടം എനിക്ക് ചൊല്ലി തന്നിരിക്കുക. ഒന്ന് ആസ്ട്രേലിയ ബ്ലൂ മൗണ്ടൻ, ഒരു എനർജി പോയിന്റ്. 6 പട വീട് പോലെ அந்த കുമാരികാണ്ട ടൈമിൽ ഇരുന്ന 3 இடத்துல ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇടം താൻ ആസ്ട്രേലിയ ബ്ലൂ മൗണ്ടൻ. അങ്കതാൻ വാർ നടന്ന ഇടം. കുമാരികാണ്ടൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ വാർ നടന്ന മുരുകപ്പെരുമാൾ വാർ നടന്ന ഇടം അങ്കതാൻ ബ്ലൂ മൗണ്ടൻ. സെക്കൻഡ് ഇടം ചൊല്ലണത് റീയൂണിയൻ ഐലൻഡ്. ഇവര് മഡഗാസ്കർ പക്കം റീയൂണിയൻ ഐലൻഡ് ഇരിക്കും. அந்த பிளேஸ் സെക്കൻഡ് എനർജി പോയിന്റ്. തേർഡ് എനർജി പോയിന്റ് ഉജ്ജയിൻ, ഇന്ത്യ സെന്റർ ഉജ്ജയിൻ. இந்த 3 എനിക്ക് ചൊല്ലി തന്നിരിക്കുക. 3 എനർജി പോയിന്റ് കുമാരികാണ്ടൻ ടൈമിൽ. ഇത് அந்த ടൈമിൽ അവളോ സ്പ്രെഡ് ആയിരുന്ന എനർജി പോയിന്റ് ആഫ്റ്റർ കുമാരികാണ്ടൻ പീരീഡ് കൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ 6 ഇടങ്ങളിൽ വെച്ചിരിക്കുക. ഇനി അഗൈൻ இந்த മുരുക യുഗത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ആവ പോത് തമിഴ് കൾച്ചർ ഉലകം മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ആവ പോത് മുരുകപ്പെരുമാൾ വിഷയം സ്പ്രെഡ് ആവ പോത് സിദ്ധന്മാരുടെ എല്ലാം സ്പ്രെഡ് ആവ പോത്. അപ്പൊ ഇത് 6 ഇടങ്ങളിൽ അഗൈൻ റിട്ടേൺ വരപ്പോകുത്. അതിൽ 3 ഇടം എനിക്ക് ചൊല്ലി തന്നിരിക്കുക. 3 ഇടം എനിക്ക് தெரியாது. ഞാൻ വെയിറ്റിംഗ്. அது 3 இடம் தெரிஞ்சு കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചൊല്ലാം. ഇത് 3 ரொம்ப ഇമ്പോർട്ടന്റ്.
Okay. Oh, sir. Okay, fine. So it seems that in those days, thousands of years back, there used to be 6 energy spots, and those 6 energy spots used to be scattered different parts actually. So right now we know 6 energy spots, meaning in terms of Lord Muruga, we know Arupadai Veedu. So the Arupadai Veedu is currently in Tamil Nadu, the Parani, Tirutani, Tiruparaguntam, etc. Those there are 6 places actually in Tamil Nadu. But in those days, there were 6 places located different parts of the globe, different parts of the world. So what Mr. Reddy says is that one of the place is located in Australia, that's called Blue Mountain, and it seems that's a place where Lord Muruga's army camped during the war with a demon called Surapadman. So during that war, the army camped over there, and even now you can see the footprint of Lord Muruga imprinted on one of the rocks. So the army camped over there. The footprint is even clearly visible right now in Blue Mountain area. The other one, there's a place called Pitandi Falls in Reunion Island, which is an energy spot, or is an Arupadai Veedu those days. And the third one is the Ujjain, located in India. And I'm sure Mr. Ajit will speak more about Ujjain. So those are the 3 at this point of time. Rest of the 3, as of now, he doesn't have information, and he's still waiting for the details. I'm sure one day Lord Muruga would definitely reveal those 3 Arupadai Veedu. Okay, thank you, sir. We are coming to the close towards the end, but I think we'll take some additional time because it's a very interesting topic that I think people and I see the viewers are still holding on. That's awesome. The dropout is so little. But so the question is, my question to you is, what is LMRK's mission? This channel was created by us because of the conversion. To be honest with you, I'm not going to hold this back by saying the amount of conversion things happening. So that is the reason why we started this channel called the Why of Hinduism. So what is your mission and what is your contribution towards creating the awareness of the greatness of our civilization and our it's not a religion, but we will still call it a religion for a lack of a better word. Over to you, sir. LMRK, Lion Mayura Royal Kingdom. That is that's full name. They related to Mats and Kumarigandam. Lion means Mats, Mayura means Kumarigandam. Muruga Perumal's connected duty. Murugayugam in the 2013 start panni, ipo physical earthil start panne, Murugayugate Teve and the Lavishang Panama, other La Muruga Perumal direction kadachit, and the direction on the legacy that in the duty in the mission duty. And the mission under duty panirike on the Mayura Singhasanam Pradishta panirike, England 0 time spread down and spread down. Second, Switzerland last 2020 Switzerland പ്രതിഷ്ഠ பண்ணிയിരിக்க முருகப்பெருமாளோட പ്രതിഷ്ഠ. இது எதுக்கு പ്രതിഷ്ഠ பண்ணணும்னு சொல்லும்போ அது எனர்ஜி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு டைரக்டா நமக்கு தெரியாது. പക്ഷെ எனர்ஜி ஸ்ப்ரெட் பண்ணும்போ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் முருகப்பெருமாள் ബ്ലെസ്സിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയി நிறைய ആൾക്കാർ കണക്റ്റഡ് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നത് സോൾസ് കുമാരികാണ്ടം സോൾസ് இந்த உலகத்துல அவரெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி முருகயுகத்துக்கு தேவையான விஷயங்கள் കാരണം முருகயுகம் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்க அப்ப குமாரிகாண்டம் விஷயங்கள் அந்த தமிழ் ஆൾക്കാരെ எவ்வளவு பவர்ஃபுல் ആയിരുന്നു தமிழ் கல்ச்சർ எவ்வளவு பவர்ஃபுல் ஆയിരുന്നു முருகப்பெருமாളുടെ ആ ബ്ലെസ്സിംഗ് எவ்வளவு பவர்ஃபுல் എന്നുള്ളത് உலகத்திലേക്ക് தெரிய வைക്കാൻ வேண்டி அந்த யூனிட்டி அந்த இந்த உலகம் முழுவதுள்ள ஒரு இப்ப ഞാൻ ചൊല്ലിയാச்சு അബോർജിയൻസ് ഒരു ട്രാവൽ അബോർജിയൻസ് വന്ന് അങ്ങേന്ന് പോയി യസീദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറാഖിലൊരു அவரு ப்ரேயர் பண்ணது மயிலுமே வச்சிருந்த ஒரு கோடு தான். இப்படி நிறைய கனெக்ஷன் உலகம் முழுவதும் கனெக்டட் பண்ணி ஒரு மூவ்மெന്റ് தான் முருகயுகத்துக்கு தேவையான விஷயങ്ങൾ ചെയ്ത് മുരുകപ്പെരുമാൾ ഡിവോട്ടീസിക്ക് മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ബ്ലെസ്സിംഗ് கிடைക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് അവരുടെ ലൈഫിൽ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിലും സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിലും മുരുകപ്പെരുമാൾ ബ്ലെസ്സിംഗ് கிடைக்க നമ്മളെ என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அந்த പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് பண்ணி മുരുകയുഗத்துக்கு தேவையான ഒരു விஷயങ്ങൾ ചെയ്ത് இந்த உலகத்திലേക്ക് വേൾഡിൽ ഒരു മുരുകയുഗத்துக்கு ഒരു മൂവ്മെന്റ് ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டி ஸ்டார்ட் பண்ண முருகப்பெருமாள் டைரக்ஷனல் ബ്ലെസ്സിംഗ് ஸ்டார்ட் பண்ணியதுதான் LMRK ലയൺ മയൂര റോയൽ കിങ്ഡം. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ 2 ഡ്യൂട്ടി பண்ணிருக்க அது ഇനി അഗൈൻ ഓരോ ഡ്യൂട്ടി മുരുകപ്പെരുമാൾ ഡയറക്ഷൻ கிடைக்குമ്പോൾ பண்ணி அப்படியே மூவ் பண்ணிക്കൊண்டே இருக்கு. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഞാൻ சொல்ல ഒരു விஷயம் കൂടി ഞാൻ சொல்ல இந்த LMRKയിൽ നമ്മൾ ആരോടും
எங்கேயும் பார்க்க முடியாது, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்க முடியாது. ஜாயின் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு அங்க இது கிடைக்கும் இது கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு எங்கேயும் அட்வர்டைஸ் பண்ணாது. அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? എല്ലാമാർക്കും റിലേറ്റഡ്, അതായത് റിലേറ്റഡ് സോൾസ്, വർക്ക് പണ്ണ സോൾസ് ഒക്കെ இந்த உலகத்திല് ബർത്തായിരിക്കുക, കുമാരികാണ്ട റിലേറ്റഡ് സോൾസ്. മുരുകപ്പെരുമാൾ എന്നോട് சொல்லியது, அவர் ഓരോ டைமிலும் அது தெரிஞ்சிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களை தேடி வந்து இந்த மிஷன்ல ஜாயின் பண்ணி வேலை பண்ணும். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும், அது அவരുടെ டைரக்ஷன் நடக்க போகுது. அப்ப ஒண்ணுமே உங்க டியூட்டி பண்ணியா மதி, உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் உங்களை தேடி வரும்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்படிதான் இந்த மிஷன் எல்லாருக்கும் மூவ் பண்ணி போனது. அதெல்லாம் அவരുടെ பிளஸிங்ல நடக்கும். Right. So now just to translate the Elamarke or Lion Myra Royal Kingdom, Elamarke is a lion. Okay, now the lion stands for Mars, and as you know, the Mars Adhipati or the Mars ruler is Lord Narasimha. That's why even if you see our symbol, you can find Lord Narasimha over there. And the Kumari Kandam is related to Lord Muruga, as well as so Mayura is related. Sorry, the Mayura is related to Lord Muruga and the Kumari Kandam. And the Elamarke is designed or formed on May 1st, 2017, as per the divine direction of Lord Muruga to carry out all the duties from time to time. And you can see that, as we know, there are more than 1,000 people joined as of now in a group, and all the people who are joined, no compulsion, no, we don't give any ad or we don't force people to join, and people are joined on their own will. So as we know, we don't go around giving bread and water to get them in. Absolutely not. I'm sure some of you who are here understand what I'm trying to say. We don't give people bread and water to come over. All right. It's all pure divine conviction. will. Pure conviction. No bribery. It's all divine will. You know, people who are destined to join will definitely join at the appropriate time. So that's what we believe, right? So as a part of Elamarke, the 2 duties were given. The first one, as I explained earlier, was the installation of the Mayura Simhasa, number 1. And number 2, the last year we installed a small Shila of Lord Muruga in Switzerland. So those are 2 things which we did recently. And the whole idea of Elamarke is to revive or to make people understand how big, you know, our culture was, our civilization was. And as with the blessings of Lord Muruga and with the blessings of all the Siddhars, all the ancient cultures, you know, all the rich cultures, and whatever Siddha secrets, you know, whatever secrets we had in those days, everything would definitely bound to come back during this period. And again, as Rajit given us an example, the Yesidis used to pray the peacock angel. So in fact, those people are also getting connected with Elamarke also. So many, you know, the people will or different religion, not religion, people living in different parts will definitely get connected during this mission, and I'm sure it's going to go in a very big way. So the number 1 idea of the Elamarke mission is to, number 1, the people, advancement of the people in terms of material, in terms of spiritual wise. As a result, this mission will definitely go and spread with the blessings and the direction of Muruga Perumal in the years to come. All right. Very good. Now we have come to the tail end, but I think there are 3 very important questions I like to ask. The first question is, what is the significance of Switzerland? Yeah, Rajiji was talking about that just now. And then there was another question from my good friend. Okay, can we get some explanation on the Lion Gate Energy Portal and Age of Aquarius, and if they are linked to LMRK? Okay. First question, why Switzerland എന്ന് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡില് ഞാൻ ചൊല്ലി വെച്ചില്ലേ, മയൂര സിംഹാസനം പ്രതിഷ്ഠ പണത് 0 ടൈം സോണില്, ഗ്രീൻജി ടൈം സോൺ 0. അതേമാതിരി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ഒരു എനർജി ഇരിക്കുക, അതൊരു മണി, കാരണം இந்த வேர்ல்டு ரூல் பண்ணது மணிதான் இந்த வேர்ல்டு ரூல் பண்ணது. அந்த மணி பவர் இருக்கிற இடம் தான் ஸ்விட்சர்லாந்து. அதுதான் எல்லா கண்ட்രീஸும் அங்கதான் பணம் வந்து சேரும். அது சும்மா ஆட்டோமேட்டிக்கா വരുന്നതല്ല, அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு, அந்த ஒரு எனர்ஜி இருக்கு. அந்த எனர்ஜியிலே முருகப்பெருமாள் உட்கார வச்சா இந்த முருக யுகத்துக்கு மணி கண்ட்ரோலு முருகப்பெருமாள் பிளஸிங்ல தான் நடக்கும். அப்போ இந்த உலகத்திலே நிறைய
இப்ப கரன்சி ഒക്കെ சேஞ்ச் ஆக போகுது, புது கரன்சி வரப்போகுது, புது கண்ட்ரோல் வரப்போகுது. அதுக்கு தான் சுவிட்சர்லாண்டில் அது பிரதிஷ்டை பண்ணியது. അതുകൊണ്ടാണ് വൈ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ആൻസർ അതുதான். അത് മുരുകപ്പെരുമാളുടെ എനർജി അതിൽ പോയി ഉക്കാര വെച്ച് മുരുകപ്പെരുമാളുടെ എനർജി സ്പ്രെഡ് ആവാൻ വേണ്ടി മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ഡയറക്ഷനിൽ ചെയ്തതാണ് അത്. അതുதான் ഫസ്റ്റ് ആൻസർ. Okay. Now, why Switzerland? Because Switzerland is supposed to be, the hub. Okay, so for example, you have around say $20 billion. What do? Go and keep at home, right? Or $200 billion. If you have a connection, you go to Switzerland, keep the money over there. So all those billionaires, they flock to Switzerland just to, because Switzerland attracts wealth. So the wealth is already there. The wealth is there in the country, and it seems that during this yuga, during this Muruga yuga, the Switzerland, Lord Muruga's energy would be transcended to Switzerland area. So and you can also see a change in the currencies. The future currencies will be totally different. The currencies are going to change. So there is going to be a drastic change in terms of the financial part, and that's why Switzerland is very important. So once a Muruga energy comes to Switzerland, you can see a great change happening in the coming future. So those who are doing blockchain technology, suddenly Bitcoins will get excited. Hopefully. No, they are not mentioning names. I'm sure we are not mentioning what and stuff like that. Yeah. But this question, some explanation on Lion Gate Energy Portal and Age of Aquarius, and if they are linked to LMRK. എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല. I'm sorry, we didn't get those properly. We didn't get the message. Yeah, can we get some clear explanation on Lion Gate Energy Portal? I have no idea what is that. And Age of Aquarius, if they are linked to LMRK. Okay, not so clear. Maybe you can ask one more time with clarity. Okay, is Muruga Peruman coming to Sura Samharam, the dark forces on earth? When and how will this happen? ടൈമിൽ ഞാൻ சொல்லியதில்ல. அந்த வார் நடந்தனம் ப்ளூ மவுண்டன் தான். டைம் சொல்ல முடியாது, எனக்கு தெரியாது. எனக்கு கடத்திட்டல, அந்த மெசேஜ் கடத்திட்டல. So there is no message from Muruga Peruman yet to Reggie G. Did I understand him correctly? Yeah. No? Yeah, that's right. The war happened in mountain, exactly. Yeah. Okay, we have actually passed 1 hour. So let's come to the closing. What will be the closing statement from either one of you? We can start with Reggie G to share. What will be his closing? Anyway, I think I will have to have one more session later. Maybe one of these days, another session. But it's a good start. I think there's a lot of credit. People, many good comments. I'm very happy to be here today. So what will be the closing, Reggie G? Okay, first, இந்த പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എന്നെ കൂപ്പിട്ടതിൽ താങ്ക്സ്. സെക്കൻഡ്, LMRK എന്ന മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ബ്ലെസ്സിങ്ങിൽ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கியா. அந்த மூவ்மெண்ட் முருகயுகத்துக்கு குமாரிகாண்டம் ரிலேட்டட் தமிழ் மக்களுக்கு ഓരോ விஷயങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്. அதுக்கு കണക്റ്റഡ് ആവുന്ന സോൾസ് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം இந்த മൂവ്മെന്റിലേക്ക്. സെക്കൻഡ്, ഞാൻ സർവീസ് ആയിട്ട് ഒരു വിഷയം ചെയ്യാറുണ്ട്. ആരെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും കൂപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പേഴ്സണൽ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിലോ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിലോ സർവീസ് ആയിട്ട്, അത് പണം വാങ്ങിയിട്ടല്ല, ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ്, ഞാൻ എന്നെ കൂപ്പിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് പ്രയർ பண்ணாറുണ്ട്. അതും உங்களுக்கு ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കൂപ്പിടാം. ഞാൻ முருகப்பெருமாளோட பிளஸிங்ல அந்த எனர்ஜி உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணலாம். இந்த முருகயுகத்துக்கு ഒരു ഗോൾഡൻ ഏജിലേക്ക് മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ബ്ലെസ്സിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മൂവ് பண்ணலாம். താങ്ക് യു. ഓം ശരണഭവായ നമഃ. Devan sir. Okay. Over to you. Yeah. Okay. As you know what, he's really thankful for calling us for this program, and the LMRK, the Land My Royal Kingdom movement, is basically to foster and to explain about the Muruga Yugam, and he also does a service for the people. For example, if somebody has got any issues, they're most welcome to call Reggie at any point of time, and he can do a distant healing. So that's something which he does regularly. So we are really thankful for inviting us for this program, and thank you so much. Thanks for the patient hearing. Okay, thank you so much. Now, for me, my closing is, I'm always a little bit doubtful about God man and stuff like that.
my concern is always because I am a very strong Saivite. I teach, I learn, and stuff like that. So when there is opportunity to meet, to interview Reggie, I will be honest and say I was a little bit skeptical, a little bit concerned, and stuff like that. But I think this 1 hour gave me a lot of clarity, and I would love to have you or your team. I think someone, my good friend here, Rajan, has requested that Soumya Ji and I think Soundria, is it, to be interviewed, because there's so much of information they are giving in the chat room. But never mind. I think whatever it is, if we are able to spread our civilization, the great knowledge and the scientific things that we have to our fellow Hindus, that will be great. And I thank you again. I'd like to thank you on behalf of my team for taking your time to be with us and share this wonderful knowledge. I'm sure we will meet again, and thank you so much, and stay safe, stay happy, and Nandri, Vanakkam. Thank you. Sandeep Kumar, Rajit, any prayer material? I think there will be some posting in a group short while. Maybe I'm sure Soumya will post. Thank you. So that's wonderful. So thank you so much. Thanks for inviting. And Thank you. Hold on first. Hold on. Please arrange another section. Sure. Yeah.